ఇది మీ పాత నగ. ఇదిగో మీ కొత్త నగ. పాత నగకు సమానమైన బరువుకు 5 నుంచి 11 నెలల్లో కొత్త డిజైన్లో నగలు తీసుకోండి. మీ పాత నగలిస్తే చాలు, దీనిపైన నయా పైసా ఇవ్వాల్సిన పనిలేదు. ఈ మ్యాజిక్ మీ లలితలో మాత్రమే. లలిత అడ్వాన్స్ ప్లాన్. పాదయాత్ర తర్వాత ఇక్కడ వైసీపీ ఇకపై ఉండదు, ఉండబోదు అంటూ లోకేష్ చేసిన సవాళ్ళని చూసిన తర్వాత ఏమనిపిస్తుంది? See, this 1 year, Shravani garu, has been very enlightening for me. Ante in a manner, I didn't know that the government was actually capable of doing so many things. If I so especially manaki program పెట్టిన తర్వాత గడప గడప మన ప్రభుత్వం అని చెప్పేసి ప్రోగ్రామ్ పెట్టిన తర్వాత ఇట్స్ అ వెరీ elaborate program. You are going to the ground level, understanding what the government is doing for the public, seeing whether the delivery has been completed. Right? So if you see, not many people are aware actually ఏం జరుగుతుంది. So almost all 2.5 lakh crores has been invested. I'll use the word invested. Okay. పెట్టుబడి the CM is doing on the human development of Andhra. Okay. And how is he able to do it? 2.5 lakh crores reaching without any corruption. Okay. So he's made the system of Sachivalayam and volunteer system. And delivery to the thing using technology. So he's used technology. He's redefined what classifies as poor people. So he has made a system, 6-step formula. He's linked it to the Aadhaar card. So he used technology so that there is no అంటే ఎవరు మధ్యలో వచ్చి దీన్ని మార్చడం కానీ, ముందు జన్మభూమి కమిటీ అనే ఈ విధంగా ఉన్నాయి ప్రతి గ్రామానికి. ఏమైనా పథకాలు పోవాలంటే కానీ ఆ జన్మభూమి కమిటీ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ వాళ్ళు అప్రూవ్ చేస్తేనే వాళ్ళకి పోయేదన్నమాట. అట్లాంటి ఏం లేకుండా ఇట్స్ బికమ్ కంప్లీట్లీ టెక్నాలజీ. రైట్? ఈజ్ యూస్ దట్ అండ్ ద వాలంటీర్ సిస్టమ్. ఫర్ ఎవ్రీ 50 ఫ్యామిలీస్కి దెర్ ఇస్ అ వాలంటీర్ who ensures that everything reaches the intended beneficiary. And that investment, what has happened, is actually path-breaking. I have not seen or experienced, I never imagined that government is so efficient in delivering this. And he is delivering it on education, healthcare, agriculture, mainly in this investments, what he is putting. Once you put investment into these 3 things, industry will come by itself. It will, because human capital is there. They are protected by and educated people are there. All the people are being educated. So then the private industry will find ways to come here because they know that they have to come here. The whole potential is here. So seeing all this, right, then I have also really believed that this CM is a very visionary person, but he's low on marketing. Actually, people don't know what he is doing. There's not enough marketing to explain the what do you say, government the transformation he is bringing about at the foundation, at the very ground level. What he is doing, path breaking foundation, what he is doing is not known to the outside. Recently I was in a startup conference, and ఎవరో generally in the what is your మీ ఒపీనియన్ ఏంది మా ఏపీ గవర్నమెంట్ గురించి అని చెప్పి అడుగుతుంటే, అదేందో కొంచెం బాగాలేదంట కదా, ఎక్కువ అప్పులు అయిపోయినాయి కదా, దాని తర్వాత ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు భయపడుతున్నారు అంట కదా ఏపీకి రావడానికి. సార్ మీకు ఎవరు చెప్పారు ఇదంతా అంటే, ఇండమే అంత. సో దట్ మీన్స్ దట్ ద మీడియా విచ్ ఇస్ సపోర్టింగ్ ద opposition side or TDP or others are able to successfully send a wrong message to the outside about what is happening here. Meanwhile, I'll ask you one question, Vikram Reddy garu. హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ అంటున్నారు. హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఒక స్టేట్కి సరిపోతుందా? అంటే ఆర్థిక వెసులుబాటు ప్రభుత్వం మనుషులకి కల్పిస్తే, ప్రజలకి కనిపిస్తే సరిపోతుందా? నెక్స్ట్ జనరేషన్స్కి కావాల్సింది డెవలప్మెంట్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ అండ్ కంపారిటివిటీ. అంటే పక్క రాష్ట్రం ఎట్లా ఉంది, మా రాష్ట్రం ఈ ప్రభుత్వంలో ఎలా ఉంటుంది అనే కంపారిజన్. ఎంతో కొంత కైండ్ ఆఫ్ ఓట్ అంటే ఒక 10% అన్న ఓటర్స్ థింక్ చేసే పరిస్థితి ఉంటుంది. వాళ్ళకి ఇచ్చే స్ట్రైట్ ఆన్సర్ ఏంటి అంటే, డబ్బులతో సంక్షేమ పథకాలు ఇచ్చేస్తే సరిపోతుందా? వెర్ ఇస్ ద డెవలప్మెంట్? అఫ్కోర్స్ ఇక్కడ మీరు ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యేగా కొనసాగుతున్నారు. ఆత్మకూరుకు మీరు చేసిన డెవలప్మెంట్ ఏంటి అని ప్రశ్నిస్తున్న ఆనం గారికి మీరిచ్చే ఆన్సర్ ఏంటి? So first define development. What is development? Right? So now give me 5 minutes to explain this.
మన ఆంధ్రప్రదేశ్ పుట్టినప్పుడు వీ వర్ సాడిల్డ్ విత్ 63% ఆఫ్ ద యునైటెడ్ స్టేట్స్ డెట్ విత్ అ హయ్యర్ పాపులేషన్, లోవర్ రెవెన్యూ, నో క్యాపిటల్, నథింగ్. వీ వర్ థ్రోన్ అవుట్ లైక్ వన్ డిస్కార్డెడ్ చైల్డ్ అనమాట. దాని తర్వాత మీరు చావండి అని చెప్పి పంపించేశారు. Now what do we do? How do we grow from here? అనేది we have to understand. What steps do we make? You want to spend 10 lakh crores on one capital city, or you want to spend 2 lakh crores in developing schools? Developing schools is not infrastructure. Developing a system of government delivery like Sachivalayam or RBK or all these other things in each village, is that not infrastructure? Is only a road an infrastructure, or what is the infrastructure? అనేది కొంచెం చూసుకోవాలి, number one. And they think development, then how? Don't look at that part. What is the growth of industry in Andhra? Highest growth. Ease of doing business is highest. The green industries which have come in, highest. So indexes అయ్యని మర్చిపోతూ వాళ్ళు ఏంటంటే దే ఆర్ క్రియేటింగ్ an atmosphere of fear, atmosphere of mistrust, atmosphere of misinformation. This is my strong belief. Now recentగా ఆనం గారు కూడా వచ్చి ఇక్కడ ఏం డెవలప్మెంట్ జరిగింది. My journey in this whole area, I'll tell you, when we had actually conducted in the first 3 months ఒక సర్వే చేశాం. ప్రతి ఇంటికి పంపించి ఒక క్వశ్చనర్ లాగా చేసి, అమ్మా మీ ఇంట్లో ఏమన్నా ఇబ్బందులు ఉన్నాయా, మీ వీధిలో ఏమన్నా కష్టాలు ఉన్నాయా, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వైస్ ఆర్ ఎనీ అదర్ థింగ్. నెంబర్ 3, మీ గ్రామాన్ని ఇంకా కొంచెం బాగు చేయాలంటే మీ సజెషన్స్ ఏంటనేది. సో ఇట్స్ జనరల్ ఫీడ్బ్యాక్ ఫ్రమ్ ది పబ్లిక్, అండ్ వీ గాట్ ఎవ్రీ హౌస్ హోల్డ్ టు డూ దిస్. And then we have come with the feedback on that. So with that feedback, we know now what has to be done for Athmakur. Like it could be job creation, it could be infrastructure creation, it could be getting new industries, it could be improving agricultural income, all these things. So with that, we have created a plan and said, here, this is how we'll go forward. What are the immediate things we need to concern? That we have to ensure that people who are graduating, because ఇప్పుడు ఎక్కువ మంది గ్రాడ్యుయేట్ అవుతున్నారు కాబట్టి వాళ్ళందరికీ జాబ్స్ ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి. సో ఇనిషియల్ ఆల్ ద జాబ్ మేలర్స్ కానీ వీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు గైడ్ దెమ్ అండ్ గెట్ జాబ్స్. నెంబర్ 2, housing. 15,000 new houses have been approved. If that's not infrastructure, in Jagannath colonies or own housing. So that what do you say, infrastructure is being developed. Third, industry. ఇప్పుడు if you see this area, it is so remote. Unless you develop the overall infrastructure of that region, industries will not come. So now 2 new national highways have been constructed. 1 more highway is being constructed. Krishnapatnam port is operational. Ramayapatnam port is getting ready by this year, December. So now this area now is ready for receiving industry, because the road network is there, transportation network is there, logistics is there. Then it becomes so the first industry we have actually putting in the next 2 months getting approvals is for a green industry. It is to take agricultural waste, అంటే the paddy కోసేటప్పుడు కొంచెం గడ్డిలాగా వేస్ట్ ప్రోడక్ట్ వస్తుంది. ఆ వేస్ట్ ప్రోడక్ట్ తీసుకొని ఒక ఇండస్ట్రీగా పెట్టేసి దాని వల్ల యూజింగ్ దట్ టు ప్రొడ్యూస్ మెటీరియల్. అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ద ఫార్మర్స్ వాళ్ళకి 2.5 రూపీస్ పర్ కేజీ కూడా వస్తుంది. So it's a double benefit. Environmentally it's good. Farmerకి రెవెన్యూ పెరుగుతుంది, ప్లస్ ఇండస్ట్రీ వస్తుంది, జాబ్ క్రియేషన్ అవుతుంది. లైక్ దట్ వీఆర్ టేకింగ్ ఇట్ ఫార్వర్డ్, నెంబర్ 1. అండ్ దెన్ హీ సెడ్ హై లెవెల్ కెనాల్ గురించి ఏదో మాట్లాడారు. ఆ హై లెవెల్ కెనాల్ ఎవరు స్టార్ట్ చేశారు, ఆయన ఏదో సృష్టించుతూ ఆయన పెట్టినట్టు మధ్యలో మేము వచ్చి ఆపినట్టు. దిస్ వాజ్ ఇనిషియేటెడ్ ఇన్ 2009 బై డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు. అంటే నేను మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు తెచ్చిన నిధులే ఆత్మకూరు డెవలప్మెంట్కి దోహదపడ్డాయి. నేను మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు చేసిన డెవలప్మెంట్ తర్వాత ఆత్మకూరు అంతా కూడా స్తబ్దుగా ఉంది అని, ఆనం అంటే ఆత్మకూరు, ఆత్మకూరు అంటే ఆనం అనే లైన్ ఆయన క్లెయిమ్ చేసుకుంటూ ఉన్న పరిస్థితి. మోర్ ఓవర్ లోకేష్ గారు లాంటి వాళ్ళు పాదయాత్ర చేసిన తర్వాత ఆ సందర్భంలో మాట్లాడిన మరో మాట, పార్టీ మీది అధికారంలో ఉంది, అధికారంలో ఉంటూ మీరు ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ ప్రభుత్వం నుంచి చేయాల్సింది పోయి ఆత్మకూరు డెవలప్మెంట్ ఫోరం అంటూ ఒక ప్రత్యేకంగా ఒక ఫోరంని, ఒక ట్రస్ట్ని పెట్టి ప్రజలకు సేవ చేయాల్సిన అవసరం ఏమొచ్చింది? దట్ ఈస్ మిస్టేకెన్ కాన్సెప్ట్ అండి. The reason why we started Athmakur Development Forum అనేది, that also is you have to comprehend. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్, ఇప్పుడు మీకు తెలిసిందో ఈ 3 సంవత్సరాలు
950 crores has been spent by the government on the people of Athmakur through various schemes like say అమ్మఒడి ఇప్పటి వరకు అమ్మఒడి కానీ లేకపోతే రైతు భరోసా అనేది లేకపోతే చేయూత అని ఆల్ దీస్ ప్రోగ్రామ్స్ టు ఎన్హాన్స్ పీపుల్స్ లైఫ్ వాళ్ళని కూడా కొంచెం కింద స్థాయి నుంచి కొంచెం చేసేటట్టు పిల్లలందరూ స్కూల్కి పోయేటట్టు has spent 950 crores. Another 100 crores has been spent on other items like నాడు నీడు అంటే స్కూళ్ళన్నీ బాగు చేయడం, ఆర్బీకేలు కట్టడం, లేకపోతే మిగతా ఏమైనా వర్క్స్ చేయడం. అదంతా మీరు ఒకటి చూసుకుంటే ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత నా వాట్ ఈస్ మై రెస్పాన్సిబిలిటీ యాజ్ ఎన్ ఎమ్మెల్యే? మా రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది ఈ పెట్టుబడి ఇంత పెట్టిన తర్వాత మనం కూడా దీంట్లో కొంచెం కాంట్రిబ్యూషన్ చేసి దాన్ని ఇంకా పెద్ద ఇంపాక్ట్ ఏం చేయగలుగుతాము అని. సో వాట్ వీ డిడ్ వాస్ we created something called Athmakur Development Forum. It is nothing but a platform for all the people to come together, government, local population or local experts, academic institutions, like let's say IIT, Tirupati is nearby, or agricultural universities. All these experts are in different fields. And same population from Athmakur who live everywhere in the world, who want to contribute to Athmakur. Right? All of them we get on one platform and we say, Athmakurni ఏ విధంగా ముందుకు తీసుకోపోవచ్చు on 5 different fields: education, healthcare, infrastructure, education అంతా. And we throw up, ఇది మా ప్రాబ్లం, మీరు సొల్యూషన్స్ చెప్పగలుగుతారా? సో ఎడ్యుకేషన్, లెట్స్ టేక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ వీ డిడ్. గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ అన్ని బాగు చేశారు, beautifully done, all the government schools. If you go and actually see the transformation of government schools in villages where they were shut down in the 2014 to 19, 5,000 government schools shut down. Access for education for really poor people was shut down. But all of them are very good. I am telling you because I've గడప గడప ప్రోగ్రామ్ పోయిన తర్వాత ప్రతి గ్రామంలో చూస్తాం. ఇప్పుడు దాకా 170 villages I have visited in the last 1 year. 63,000 homes. I have seen every school and I am telling you whatever transformation is happening, it is outstanding. In these places, what can we do to help? Now we said, okay, these are remote places. కొంచెం డిజిటైజేషన్ చేసేసాం అనుకోండి వాళ్ళ సిలబస్ని, it will be a more interactive way for students. So this is almost, digitization is all over the world is getting better delivery of content to students అన్నమాట. సో అది మనం కూడా చేస్తే బాగుంటుంది కదా. Okay, but how to do it? So what we said was, each village we will find a donor who lives anywhere in the world. Okay. So we said ప్రతి గవర్నమెంట్ స్కూల్కి 1 లక్ష ఖర్చు పెడితే ఆ గ్రామానికి డిజిటైజేషన్ అయిపోద్ది క్లాస్ రూమ్ అనేది. So now we have found 100 donors. Wow. Okay. Right? Spending 1 lakh. Okay. Valanta, there belongs to Athmakur, who live anywhere else in the world. And it's not that it's limited to only these people. We are opening it to everyone. But జనరల్గా ఏంది, మన ఊరు కదా, నేను కదా ఇక్కడ నుంచి వచ్చింది, నేను యూఎస్లో ఉన్నాను, నాకు కూడా కొంచెం ఇస్తే నా ఊర్లో మా వాళ్ళు కూడా కొంచెం బాగుపడతారు, దాని తర్వాత నా పేరు కూడా అక్కడ బోర్డులో పడిపోద్ది, ఎప్పుడు అంటే ఆ కొంచెం గుర్తింపు ఉంటుంది, ఆ గౌరవం ఉంటుంది అని చెప్పేసి వాళ్ళు కూడా ముందుకు వస్తున్నారు. Right now there are a lot of people who want to donate, but they don't have a platform. What we are doing is enabling a platform to enable people to come together and see how you can help the village develop. That is ADF, number 1. Number 2, it is only to create a vision for Athmakur. Suppose I want to do something in infrastructure. If there are people contributing ideas, లేదు ఈ ఏరియాకి లాజిస్టిక్స్ బాగుంటుంది, నాకు వీళ్ళు తెలుసు, ఈ కంపెనీ నేను తీసుకొస్తాను ఇక్కడికి. It is just creating a platform to enable people to give ideas, people to develop. After government doing all this infrastructure, national highways private can't build, government has to build. So 95% of the work is done by the government. This is 5% push what we are enabling to happen to make it go. And it's not that it's limited to me. I'm hoping tomorrow, day after, if a new MLA comes, it's available for him also to use. So it should not stop the development of the place. We are trying to create new models of development. It is always government and private has to participate. Ultimately, it's people. Here and there, it's only people. We'll either collaborate, they should be able to do. That is ADF. 950 crores ఖర్చు పెడితే ఆత్మకూరు మీద, ఇంకో 150 crores ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఖర్చు, అది
they don't have this data or they choose not to tell about this data. అవన్నీ లేకుండా ఇక్కడ ఏం జరగలేదు, మీరు ఏడీఎఫ్ ద్వారా సొంత నిధులు పెట్టి చేస్తాను. గౌతమ్ ఆ రోజు బస్ స్టాండ్ కూడా ఎందుకు చేశామంటే దట్ వాస్ హిజ్ వర్డ్. He gave a commitment to people saying that I will contribute for this bus stand. సో ఇప్పుడు ఇది జరిగిన తర్వాత అంత అభిమానం ఉంటే ఆయన గుర్తింపుగా తప్పకుండా ఒక మంచి ప్రాజెక్ట్ చేయాలని చెప్పేసి వీ హ్యావ్ కమ్ ఫార్వర్డ్ టు పుట్ ఫర్ నంబర్ 1. నంబర్ 2, if I am asking somebody for donation, I should be the first in line as an example to show that here I am coming forward. Then they will believe me. They will also believe that whatever 1 rupee they have spent is being used properly. సో ఈ వెబ్సైట్ కూడా మనం లాంచ్ చేసింది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ అ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ విచ్ గివ్స్ క్లియర్ ట్రాన్స్పరెన్సీ. నేను ఒక యుఎస్ నుంచి మా ఈ గ్రామానికి 1 లక్ష రూపాయలు పంపిస్తున్నా. పంపించిన తర్వాత ఏం జరిగింది ఆ 1 లక్ష రూపాయలకి? ట్రాన్స్పరెన్సీ. అక్కడ లోకల్ వాళ్ళతో ఫోటోలు పెట్టి అయిపోయింది, మెయింటెనెన్స్ ఈ విధంగా జరుగుతుందని చెప్పి ఆయన ఎప్పుడైనా వెబ్సైట్ పోయి చెక్ చేస్తే హీ నోస్ హౌ హిస్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఇస్ వర్కింగ్.